Dear friends, I will show you today's video how to position Tackup lever. Zoje single needle lock stitch sewing machine model ZJ8000E. So friends, you can see clearly after trimming Tackup lever is down. তো বন্ধুরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন ট্রিমিং হওয়ার পরে টিকআপ লিভার কিন্তু ডাউন হয়ে আছে। To solve this problem, at first turn off the power of the machine. এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য প্রথমে মেশিনের পাওয়ার অফ করে নিতে হবে। After that, press the S button and power 1. এরপর এস বাটন চাপ দিয়ে ধরে পাওয়ার 1 করতে হবে। 72 number program will show on the display and press the S button again. 72 নাম্বার প্রোগ্রাম আসার পরে আবারও এস বাটনে চাপ দিতে হবে। After that, turn the hand wheel by hand to position the Tackup lever. Tackup lever পজিশন করার জন্য হ্যান্ড পুলি হাত দিয়ে ঘোরাতে হবে। As I turn the hand wheel by hand, then the numbers on the display are changing. আমি যখন হ্যান্ড পুলি হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছি ডিসপ্লের সংখ্যাগুলো তখন পরিবর্তন হচ্ছে। And this is how the Tackup lever should be positioned. আর এভাবেই Tackup lever পজিশন করতে হবে। When the Tackup lever will go up to maximum position, then the press S button to save. Tackup lever যখন সর্বোচ্চ উপরের পজিশনে থাকবে তখন S বাটনে চাপ দিয়ে সেভ করে দিতে হবে। So friends, this is the right position of the Tackup lever after trimming. Trimming হওয়ার পরে এটাই হচ্ছে Tackup lever-এর সঠিক পজিশন। Okay. So friends, we'll be fine. See you in the next video. Thank you.